Escándalo en el corazón del espectáculo. ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Alguna vez has sentido que el amor perfecto puede desmoronarse en un instante? ¿Qué harías si descubrieras una traición que sacude tu mundo? Prepárate porque en Super Revista te traemos la verdad detrás de una de las historias de amor más icónicas del espectáculo turco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó corazones, han protagonizado un drama que nadie vio venir. ¿Qué los llevó a romper? ¿Fue una traición imperdonable o un malentendido devastador? Sigulando y descubrir todos los detalles jugosos de este escándalo que ha dejado a todos boquiabiertos. En el deslumbrante mundo de la fama, donde las luces brillan y las cámaras no descansan, Kerem Bürsin y Hande Erçel eran el epítome del amor sonado. Sus miradas cómplices, sus sonrisas compartidas y sus publications en redes sociales hacen suspirar a millions. Pero, como en toda gran historia, la tormenta llegó sin avisar. Según una fuente cercana a Hande, la ruptura no fue solo un desencuentro, sino una traición que rompió el corazón de la estrella. ¿Qué tan profundo fue el golpe? ¿Cómo logró Hande enfrentar la verdad? Acompáñanos en este relato apasionante que desentraña los secretos detrás del fin de este romance de cuento de hadas. Una amiga íntima de Hande, quien prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que la actriz quedó completamente devastada al descubrir la verdad. Todo comenzó con una sospecha, un presentimiento que no la dejaba en paz. Hande, conocida por su intuición aguda, empezó a notar actitudes extrañas en Kerem. Pero nada la preparó para lo que encontraría. Justo antes de un evento crucial donde ambos brillarían juntos, Hande descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem. Fue como un puñal en el pecho, confesó la fuente. Intentó confrontarlo, pero él lo negó todo al principio. Fue desgarrador. La presión de las pruebas y la intensidad del momento obligaron a Kerem a confesar. Según la información obtenida, el actor admitió haber conocido a otra mujer durante una sesión de fotos en el extranjero. No fue planeado, simplemente pasó. Habría dicho Kerem, según personas cercanas. Pero lo que parecía un desliz momentáneo resultó ser mucho más. La fuente asegura que no fue algo de una sola noche. Kerem y esta misteriosa mujer llevaban tiempo en contacto. El golpe mostró para Hande luego con un mensaje de voz accidental que Kerem envió. En él, así lo escuchaba decir: necesito un descanso de todo esto. Con él me siento libre. Imagina el impacto de esas palabras en el corazón de Hande. Destrozada pero decidida, Hande optó por poner fin a la relación de inmediato. Siempre discreta con su vida privada, la actriz no quiso alimentar el escándalo. Solo quería ser ese capítulo y sanar, comentó su amiga. Las redes sociales, que alguna vez fueron testigos de su amor, reflejaron el quiebra. Dejaron de seguirse. Las fotos juntos desaparecieron y en los eventos públicos evitaban cualquier contacto. El silencio entre ellos era ensordecedor, pero el mundo no podía dejar de hablar de ello. Kerem, tras semanas de hermetismo, finalmente habló en una entrevista reciente. Con un tono de arrepentimiento, admitió: cometí errores. No soy perfecto. Lamento profundamente haber herido a Hande. Sus palabras desataron una ola de reacciones. Algunos fans lo aplaudieron por asumir su responsabilidad, mientras otros lo criticaron por su falta de honestidad inicial.
Lo cierto es que su imagen pública, antes impecable, sufrió un golpe del que on no se recupera. Marcus que trabajaban con el pasaron sus campanas, esperando que la tormenta mediática se disipe. Su reputación como el novio ideal, cuido en entretico, y el peso de sus decisions se siente en cada paso que da. Mientras tanto, Hande Erçel decidió transformar el dolor en fortaleza. La actriz se volcó de lleno en su carrera, demostrando que es mucho más que una protagonista de telenovelas. Poco después del escándalo, se la vio negociando con productores internacionales, alimentando rumores de un proyecto fuera de Turquía. Un representante de su agencia afirmó: Hande está lista para pasar página y mostrar al mundo que es una fuerza imparable. Su determinación resonó en las redes, donde el hashtag Fuerza Hande se convirtió en tendencia. Miles de seguidores la inundaron de mensajes de apoyo, y ella respondió con una poderosa publicación en Instagram, una foto en blanco y negro acompañada de la frase "Renacer duele, pero vale la pena". Esa imagen acumuló millones de likes en horas. Pero el drama no termina ahí. Nuevos detalles sobre la misteriosa mujer han vivido las llamas del escándalo. Se trata de una modelo europea con la que Kerem compartió momentos durante una sesión de fotos en Florencia, Italia. Testigos aseguran haberlos visto cenando juntos, con una química innegable. Cuando la prensa contactó a la modelo, ella se limitó a decir: "No hablo de mi vida privada, pero respeto a todos". Su respuesta críptica solo añadió combustible a las especulaciones. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué tan seria fue su relación con Kerem? Las preguntas siguen sin respuesta, y los fans no deando investigar. Hande, por su parte, ha brillado con luz propia. Invitada especial en un prestigioso festival de cine internacional, su elegancia y serenidad cautivaron a la prensa de moda. Cada aparición suya es un recordatorio de su resiliencia. Hande sabe convertir el dolor en crecimiento, comentó un allegado. Aunque rumores recientes la vinculan con un empresario tecnológico, ella mantiene su vida amorosa en privado. Sin embargo, las especulaciones no cesan, especialmente tras ser vista en el mismo restaurante que este misterioso hombre en Estambul. ¿Un nuevo amor en el horizonte? Solo el tiempo lo dirá. A pesar de todo, quienes conocen a ambos aseguran que no hay rencor entre ellos. Hande no guarda odio, pero tampoco olvida. Necesita espacio para sanar. Reveló una fuente. Kerem, por su parte, habría intentado contactarla sin éxito. Su historia, que comenzó como un cuento de hadas moderno, se ha transformado en una leyenda vida sobre confianza, traición y valencia para seguir adelante. Los fans, divididos, suenan con una reconciliación. Tenían una conexión única. Escriben algunos en redes. Pero otros son más pragmáticos. El amor también es saber cuando solta. Por ahora, Hande y Kerem han tomado caminos separados. Ella, enfocada en nuevos proyectos y en redescubrirse a sí misma. Él, trabajando en reconstruir su imagen y aprender de sus errores. ¿Volverán a cruzarse a sus caminos? ¿O esta historia de amor quedará como un capítulo cerrado, grabado en la memoria de sus seguidores? Solo el tiempo tiene la respuesta. Lo que está claro es que este escándalo ha marcado un antes y un después en sus vidas. Aunque su amor haya terminado,
La intriga apenas comienza. No te despegues de super revista. Suscribid. Deja tu comentario sobre este impactante drama y comparte esta historia sit de yo con la boca abierta. Hasta la próxima, queridos lectores, que el espectáculo nunca termina.